Welcome everybody to the Interlude AI Data Science program. We have carefully analyzed and identified 25 best candidates for our data science program, which is conducted by Interlude AI. අපි සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔබ සියලු දෙනා Interlude AI Data Science program එක වෙත. අපි තාම පරිස්සම් සහගත ලෙස විශ්ලේෂණය කරලා ඉතාම හොඳ 25 දෙනෙක් තෝරගත්තා Interlude AI Data Science program එක වෙත. So June 2nd onwards, for 6 months, we will be training these 25 guys and we will be building their data science capabilities, data engineering capabilities, machine learning capabilities, and also business analysis and data analysis capabilities. By using those things, we will be building real application, real-time, rich enterprise level applications by having the support of these 25 guys. We will be training them end to end and giving a fullest hands-on experience, which will be allowing them to reach the industry. And by uh, acquiring that knowledge, either they can move to the industry for big companies, big giant companies, or they can stay in our company, our own Interlude AI company, because we are not forcing them to stay here, but we will be training them to reach their expectations. අපි මේ 25 දෙනාව ජූනි 2 සිට මාස 6ක් පුරාවට එයාලගේ data science abilities, data engineering abilities, ඒ වගේම machine learning capabilities, ඒ වගේම business analysis, data analysis මේ capabilities හදමින් අපි යාලව ඉන්ඩස්ට්‍රියට ගැලපෙන අන්දමට සකස් කරනවා. මේ ගැලපෙන අන්දමට සකස් කරාට පස්සේ මෙයාලට පුළුවන් ඉන්ඩස්ට්‍රියේ තියෙන ඉතාම හොඳ කම්පැනි එකකට ජොයින් වෙන්නට අපි ඒකට සියලුම දේවල් සකස් කරලා දෙනවා. එයාලට යන්නට අවස්ථාව ලබා දෙනවා, රෙකමෙන්ඩේෂන්ස් ලබා දෙනවා සහ සම්පූර්ණ අධීක්ෂණයකට එයාලව ඉන්ඩස්ට්‍රියට යොමු කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයාලට පුළුවන් අපගේම කම්පැනි රෙඩි සිටින්නට. So we will be teaching and training everything what industry expecting. So guys, so I will be revealing who are these 25 guys and their expectations, and I will be uh, taking their future and I will be building their future to the next level, because just getting a degree from the university, it is not enough if you do not have that hands-on experience. What we are providing is the hands-on experience with real rich enterprise level applications. So not only providing this hands-on experience, we will be training them how to sell, how to market, how to commercialize these products, how to gain your community strength. Everything we will be training here. අපි මේ මාස 6 තුලදී මෙයාලට data science, data engineering, business intelligence, business analysis, data analysis capabilities විතරක් නෙවෙයි. අපි මෙයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද complete application එකක් හදන්නේ, rich application එකක් හදන්නේ, industry expect කරන විදිහේ application එකක් හදන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒ application එක කොහොමද sell කරන්නේ, ඒ application එක commercialize කරන්නේ කොහොමද, ඒ application එක තුලින් කොහොමද industry win කරන්නේ, එතකොට කොහොමද profit earn කරන්නේ, ඒ වගේම කොහොමද ඔයාගේ community strength එක grow කරගන්නේ. එතකොට මේක ලොකු process එකක්. මේ community strength එක නැමැති ඒ profile එක කොහොමද අපි build කරන්නේ, කොහොමද නියම පරිදි අපි අපේ ability එක හදාගන්නේ, අපි කොහොමද clients ලව reach කරන්නේ. We will be teaching, training everything from the beginning. So what you want to do, just do the things what we are asking you to do. If I ask do this A thing, you have to do that A. If I ask to do this B, you want to do that B without providing excuses. We are flexible, but don't take unnecessary advantages from our flexibility, because to survive in a company,
you can provide excuses. Either you can provide 1,000 excuses or you can earn $1,000,000,000. Okay, so if you provide excuses, you can't win that $1,000,000 thing. So don't think about making excuses. Without making excuses, just learn how to do with the given time framework, with the available resources, and learn and do the things. Okay, so I know that you are not still exposed to the industry. You do not know what are the A's and B's available in the industry. We will guide in you almost all, almost everything. We will uh, we will show you, we will give a transparent image, and we will give the almost needed thing to build your application, and also how to sell the application, how to commercialize the application, how to reach the clients, everything we will provide. But you want to sacrifice your time and get the things. අපි ඔයාලට ඉන්ඩස්ට්‍රීට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. end to end කියලා දෙනවා. කොහොමද ඇප්ලිකේෂන් එක හදන්නේ? කොහොමද බේසික්ස් ටික කවර් කරගන්නේ? කොහොමද සීක්වෙන්ෂල් පාත් එක කොහොමද හරියට රෝඩ් මැප් එකේ ගමන් කරන්නේ? ඩේටා සයන්ටිස්ට් කෙනෙක් වෙන, මැෂින් ලර්නින් ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වන, ඒ වගේම ඩේටා ඇනලිස්ට් කෙනෙක් වන, බිස්නස් ඇනලිස්ට් කෙනෙක් වන, ඒ පාත් එක ඩේටා ඉන්ජිනියර් කෙනෙක් වන ඒ පාත් එක සියලුම දේවල් අංග සම්පූර්ණ ලෙස අපි ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා හදන ඇප්ලිකේෂන් එකට කොහොමද ඒක මාකට් කරගන්නේ, ඒක සෙල් කරගන්නේ, ඒ කියන දේ කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ කම්පැනියෙම රැඳෙන්නට කියලා අපි කියන්නේ ඔයාලා ඔයාලව අපි රෙකමන්ඩ් කරනවා හිතා හොඳ කම්පැනිස් වලට. එහෙ යන්න පුළුවන්. අපිත් එක්ක ඉන්න පුළුවන්, ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයා වෙන තැනකට ගියොත් අපි ඔබකට අපිත් එක්ක හිටියොත් තවත් දේවල් අපසඳ කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලත් එක්ක කිසිම ෆෝස් බොන්ඩ් එකක් අපි ඇති කරන්නේ නැහැ. අපි දෙන දැනුම කුසලතාවය පාවිච්චි කරලා ඔයාලා මේ අපේ නම අරගෙන යන්න ඉස්සරහට. ඒකට අපිට පුළුවන් දවසක මේ කම්පැනි large scale එකකින් පටන් ගන්න. Well, that is the beginning. We know that starting the startup is not an easy task, but we will do this thing all together. අපි දන්නවා startup එක start කරන එක ලේසි නෑ. නමුත් අපි ඔක්කොම එක් වෙලා මේ වැඩේ කරමු. අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් දැන් මම පෙන්වන්නට යන්නේ අපේ data science program එකේ ඉන්නා වූ 25 දෙනා සහ අපි එයාගේ කොහොමද group කරලා තියෙන්නේ කියන එක. So this is the thing I want to show you. So I will share the screen and show you. Okay, these are the 5 teams. Okay, there are 5 defined teams: Team Sparkers, Team Igniters, Team Avengers, Team Ninjas, and Team Infinity. These are the 5 well-defined teams. And Arosha, I have taken only the first names because some guys, they have the duplicate names. That means they have the same names. When they have the same name, I have taken one name from them, and I have considered it as the unique primary name. So Team Sparkers, we have Arosha, we have Tikshana, we have Shalit, and we have Nadishan, and we have Lalita. And the Team Igniters, we have Lakshan, we have Sajid, we have Hiranya, we have Dinusha, we have Sachinta. And Team Avengers, we have Bimutu, we have Deepal, we have Tuan, we have Rishita, we have Jayaba. Team Ninjas, we have Tarushika, we have Harsha, we have Pasindu, we have Deepika, we have Chan. And Team Infinity, we have Samudini, we have Chamodi, we have Ashin, we have Nishant and Ved, and we have Ramindu. Those are the 25 brilliant mindsets that are engaging with our data science program. මෙන්න මේ 25 දෙනා තමයි අපි කණ්ඩායම් පහකට වර්ග කරලා තිනවා. Team Sparkers, Team Igniters, Team Avengers, Team Ninjas සහ Team Infinity විදිහට.
එතකොට මේ කට්ටිය තමයි ඔය කණ්ඩායම් පහේ තියෙන්නේ. මේවා අපේ data science program එකේ සහ අපේ company එකේ තියෙන well defined group පහක්. එතකොට මේ group පහ යටතේ තමයි දේවල් සංවිධානය වෙන්නේ. applications හදන්නේ ලොකු process එකක් තියෙනවා. මේක underline process එකක් තියෙනවා. සෑහෙන ලොකු business model එකක් යටතේ තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර applications build කරන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. දැන් අපි හිතමු මේ කණ්ඩායම් වල කිසිවෙකුට බේසික් නොලෙජ් එක නැහැ කියලා. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔයාලා කැප වෙන්න ඕනේ ඒ සියලුම දේවල් ලබා ගන්න. අපි ඒ සියලුම දේවල් ගයිඩ් කරනවා. ඒකට worry වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ අය අතර හොඳ community එකක් තියෙන්න. එයාලා අතර හොඳ community support එකක් තියෙන්න. හොඳ communication skills ගොඩනගා ගන්න. time එක manage කර ගන්න. හරිද? ඔයාලගේ social media ඒ වගේම විවිධ platforms අපි ගත්තු LinkedIn, Facebook, Instagram මේවා professional විදියට සකස් කර ගන්නට ඕනේ. මේ සියලුම දේවල් අපි කියලා දෙනවා. මේකද ඒවත් එක තමයි ඔයාගේ community strength එක කියන එක ගොඩනගන්නේ. මේ community strength එකෙන් තමයි ඔයාට rich person කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එනිසා අපි යන target එක වෙන්නේ පොඩි salary එකට නෙවෙයි. රුපියල් 30,000 40,000 පොඩි salary නෙවෙයි. රුපියල් 50,000 60,000 පොඩි salaryත් නෙවෙයි. මේ salary එක build කරන්නේ ඔයාමයි. ඔයාගේ community strength එක තමයි ඔයාගේ value එක බවට පත් වෙන්නේ. අන්නේ value එක ගොඩනගා ගන්න අන්දම අපි කියලා දෙනවා. අපි end to end train කරනවා. අපි ඒක ඔයාලා ලව්වම achieve කරනවා. එතකොට මේකෙදි application එකක් build කිරීම විතරක් නෙවෙයි, we are training you how to build your big giant community strength, and we are monitoring everything. After that you will be understanding you are not the same person before the program, but after the program you will understand you have changed a lot. You have a great potential. You will understand that. program එකට එන්න කලින් හිටිය ඔයන්නේදී program එක අවසන් වෙලා ඉඳිද්දි ඉන්නේ කියන එක ඔයාලට දැනේවි. ඔයාලට ඒක feel වේවි. ඒත් එක්කම ඔයාලට rich mindset එකක් සහිතව ඔයාලට හොඳට earn කරන්නට capability එක ලැබෙයි. ඕක තමයි කතාව. එතකොට මේකෙදි membership එක කොහොමද ගන්නෙ කියන එක අපි කිව්වා. මේකෙදි course fee එක මේ මාසයට අපි ගත්තේ 10,000 කියලා කිව්වා. මේ 10,000 කියන එකට අපේ නිශාන්තන් වේල් හොඳ කතාවක් කියලා තිබ්බා. එයා කිව්වා එයා මේ 10,000 කියන එක මේක 10,000ට offer කරනවා කියලා කිව්වා. මේක පුදුම වුණා. Because he is a slick guy. He thought that he knows personally about me. He thought like it will be at least value 100,000. That means 1 lakh. He thought. मैं හිතලා තියෙන මේක at least මේ course fee එක 100,000 වෙන්නේ නැති මුලදී 10,000ක් අය කරනවා කියලා තමයි එයා හිතලා තියෙන්නේ. course fee එක මෙච්චර content එකක් රුපියල් 10,000ට දෙන එක පොඩ්ඩක්වත් එයා විශ්වාස කරලා නැහැ. ඒක එයාගේ opinion එක නිශාන්තන් වේල්. එයා ජෙෆ් නවල person කෙනෙක්. එයාගේ idea එක තමයි ඒක. එයාට final year project එකකට මම support එක දුන්නා. ඉතින් එයා දන්නවා අපිට ගොඩක් දේවල් achieve කරන්නට පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ වගේ තමයි. නමුත් අපේ බහුතරයකට 10,000 කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා අපි දන්නවා. නමුත් මේ membership එක මේ 10,000 කියන්නේ membership එක පමණයි. මේ ඔයාලව මේක stick කරගන්නා වූ දේ පමණයි. මේකෙන් ඔයාලට ලැබෙන value එක අපි කියනවා මේක priceless value එකක් ඔයාලට දෙන්නේ. ඔයාලා බලන්න මේ program එකට කරන්නේ සිටින්නේ. මේකට යාලි කිසිවෙක් යලි සහභාගී කරගන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලා විතරයි අපිට විවිධ rumors පැතිරෙද්දී අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට එක කටකතා පැතිරෙද්දී එක හඬින් මේ ගැන විශ්වාසයෙන් සිටිය ගන්න. ඒක තමයි පළවෙනිම වටින දේ. ඔබගේ ටාගට් එකට අපි අරගෙන යනවා. මෙතන ඉන්නවා බලාපොරොත්තු සහකට Google වල internship යන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය, great data scientist කෙනෙක් වෙන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය, ඒ වගේම හොඳ high paid salary එකක් ගන්න මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ සියල්ලම බලාපොරොත්තු මේ කාල සීමාව තුළදී අපි ඉෂ්ට කරනවා. ඉතින් ලොකු වැඩ කොටසක් අපිට තියෙනවා කරන්න. We have a lot of work to do. So be timely and be flexible and work according to the given schedule. Then we can do this one. Remember guys, come with that rich mindset.
we can definitely do this one. අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක විශ්වාසයෙන් හිතාගන්න. අපි මේක අනිවාර්යෙන් කරමු. බොහොම ස්තුතියි. Thank you very much guys.